was alright, yes. For ages it was, and I just was, and that was it. I had no identity, and I thought I'd be forever without identity where I.
Welcome, everyone. I am Ashley Nketchi-Igwe. I'm a sociologist and writer. This evening, I'll be providing sociological and West African perspectives on the themes of transformation, illness, and physical discomfort. Our program, A Body Sheds, aims to explore these themes to give voice to processes that aren't as easily and widely discussed. This evening, the artists who will be taking the stage are Mia Yu, Femke Zwiep, Stef Gele, Nwando Ebizie, and Rani Ribeiro. They will be sharing individual perspectives on chronic illness, pregnancy, gender transformation, and menopause. Sadly, Moshe M. Gose won't be able to join us this evening. Luckily, we'll be ending with a pre-recorded taping of their piece. Before we dive into their work and minds, I'd like to begin with a body. Not the type you find in a textbook, but a breaking, burning, leaking, shifting, and changing body. This body is not a metaphor. It isn't a machine, nor is it a vessel. This body is a site of history, or an archive of sensation, memory, and even horror. The body I envision is not one body, but many. The pregnant body that dreams and vomits and stretches, the body in transition, forming itself through fire. The chronically ill body, breaking every rule of narrative progress. These are bodies that do not get better and do not resolve neatly. They are bodies in a state of becoming. They are left out of the canon except when reduced to cautionary tales or grotesque fascination. We might find them in horror, speculative fiction, in the corners of specific genres, rarely speaking on their own terms. That's where body horror enters as a method. In doing so, it becomes a tool for telling the truth. Today, we gather under this theme to ask, what stories surface when we stop fearing bodily change and start listening to it? What a society considers dirty is rarely about hygiene. It's about boundaries and what counts as matter out of place. Blood inside the skin, milk outside the breast, gender outside the binary. It evokes a response not because it is dangerous, but because it threatens the social order. Body horror, then, is inherently political. It reveals the rules we're supposed to follow by showing what happens when we break them. This is what Julia Kristeva calls the abject. It is what must be expelled for the self to remain whole. It is what repels us because it threatens our sense of integrity. Think of the oozing, morphing body in horror films, the body that bleeds too much, the body that cannot contain itself, the body that is not one, but many. She writes, "It is not a lack of cleanliness or health that causes abjection, but what disturbs identity, system, and order. What does not respect borders, positions, rules. Yes, the abject is vomit, blood, and afterbirth, but it is also gender nonconformity and disability. It is the body that queers and exceeds the system. In this way, body horror mirrors how society responds to certain kinds of embodiment, especially those marked by illness, gender nonconformity, or reproductive difference. The sick body refuses productivity, the trans body refuses legibility, the pregnant body refuses control. And so these bodies become abject, or they're made abject by a culture that wants clean borders between self and other, healthy and sick, male and female, young and old, life and death. But whose bodies are allowed to be bodies in the first place? Whose bodies are worthy of compassion?
Sylvia Wynter reminds us that the concept of man is colonial, not universal. What we know as man or human is a genre of humanity that excludes most bodies from humanity itself. It is a tightly bordered figure of self-contained whiteness, maleness, able-bodiedness, heterosexuality, and rationality. In this schema, transformation becomes threat, dependence becomes pathology, and transition becomes excess. Winter insists we are hybrid beings. We are not to be reduced to our flesh. We're also made up of mythos, ritual, and meaning. Body horror then becomes a place where the fiction of the natural human is ruptured. This way, the body in flux refuses the imperial fantasy of control. In Igbo cosmology, the body is not a closed container, but a porous site of spirit, lineage, and becoming. Each person is born with a chi, a divine spark, an intimately personal God. But unlike Western dualisms of soul versus body, Igbo thought sees chi as embodied. In this sense, transformation is not disorder. It is simply the natural rhythm of existence. In Igbo cosmology, the liminal is approached as sacred. Twin births, intersex variation, psychic states, pregnancy, menstruation, all are moments where the boundaries between the physical and metaphysical blur. These states are not abnormal. They are potent. The Igbo word mua, spirit, is deeply tied to breath, to life force. A person undergoing illness or transformation may be described as being in touch with muawa, the spirits of the world, or as moving between realms. So, while Western narratives often medicalize or erase bodily transformation, non-Western cosmologies may frame it as initiation, a sacred task, message, or rebalancing. But what does it mean to write about the body in transformation? It means resisting the narrative of linear progress, of a before and after, of illness, gender, motherhood. It means making space for a body that doesn't get better, the body that mourns, morphs, rages, rests, and becomes a site for new mythos. It means mourning, honoring forms of embodiment that do not fit within capitalist time or white medical logic. Because the body is never just a body. It is a container of memory. It is a sanctuary, a scream. To write the transforming body, not as punished, hidden, or spectacle, is to write a story that society rather will leave untold. I want to end where I began, with a body. But now let's see it differently. The horror was never the body. The horror was the demand to be coherent, to be legible, to be contained. But as Christeva, Winter, and Iwiltaw teach us, there's power in the rupture. There's knowledge in the leak. To embrace transformation, horrific, holy, hormonal, haunted, is to become more than human, not less. To mutate, to transition, to bleed, to burn, to feel, is to live in a sacred mess of becoming. Let us not sanitize this. Let us not resolve this. Let us not heal it for the comfort of others. Let us tell it. Thank you. There are some Sitzsachen in the front, if any of you want to also come sit in the front. Well, they look very comfortable. Keran Kyushin, Egg Ghost, Air Geist.
First, there's always a circle, a hole, a well, a lake, some dark abyss that we know must be metaphor for womb. What could be darker? What could be scarier? What else do men fear most but to see, really see inside? What else do men want most than to control its borders? So she crawls out from those depths, from the static, and suddenly it's your television screen. Suddenly it's the mirror hanging over the mantle. Sometimes it's even your toilet bowl. Actually, it's never that. But still, you've been afraid it could be since you were little. Suddenly, it's the silhouette of the moon in the forest you run through every night. Suddenly, it's the little O's that freckle this poem. The abyss moves, comes closer, pushes out toward the far corner of your range of vision, then centers itself, which means she could crawl out from anywhere, because there it is now, right in front of you, round like a ring, no, like an egg, her face, the abyss, now yours. What could be more terrifying than to be sitting alone in your room, reading a book, and then an unknown apparition pulls away your attention, tells you the Lord's word is being inscribed, a living form in his image being assembled, cell by cell, into that abyss amidst your bowels. Or maybe it was a white dove diving from the heavens, wings splayed open, ripping through your dress, plunging headfirst into your belly. Enduring that alone should have earned you sainthood. All you had wanted was to finish your book. Would you have screamed? Would you have run to your parents and begged them to help you out of whatever this was? Would you have insisted they install bird spikes along your windowsill? Would you have refused to sleep alone at night? And so they married you to some kind old man who would defend you against anything out there. And yet there it was now, right inside of you, pushing your belly outward, round like an egg, pushing its black tentacles into your brain, whispering through the oxygen molecules racing through your body, how your piety would make you a queen. Queen of heaven, queen of all creatures, queen of sorrows. When did piety become a given? Would you have ever chosen to be a queen? In the fairy tales you used to read, that was only ever the alternative to bare survival. This happy ending, or hunger. Had that been what your life was? All you had wanted was to finish your story, finish your book. But now the black curls into your line of vision. So when you try to read, all you see is static. In the end, there's always a bed. A rectangle, a frame, a horizontal doorway. You've read enough to know where this symbolism leads. Black hair, like tentacles, spreads across the white sheet, a mirror of the blood below. The blood isn't red anymore, but turned brown, even black. And actually, you got it all flipped over. The black was always the blood, because the hair is turned white, white like the sheet had spread into it, white like eggshells. You had always thought of your body like the perfect circle at the center of you, the word, or body. But what would that be without that which pushes up against it, what rises out of it? Unless you're a girl in a fairy tale, there's no other choice. You grab at the strings, cords, threads of your lining floating away from you. Your children are on one end, that's a given, but there are also the children you lost or wouldn't have. There's the child you were. On the other ends, the skeleton of a fish, a chrysanthemum bloom, the bracelet of plastic beads your mother gave you that you now cherish more than gold or grains. And there, finally, lifting above the rest, your face, cracked, scrambled, fried, poached, however you want to describe it now, but vivid, vivid. And you are no longer scared to see straight into it. Je bent de mooie chonyogishin voor wie iedereen bang is. Thank you.
Hello, everybody. I'm really happy to be here because this is my favorite Dutch literary festival. Yes. And I actually want to thank Palumi for hosting this beautiful program. And now I'm going to read some poems. Als ik had kunnen dansen, was ik nooit dichter geworden. Als ik had kunnen dansen, was ik nooit dichter geworden. God wist wat hij deed toen hij besloot me zo gekrenkt te laten bewegen. Had ik, als ik niet zo angstig was geboren, ooit een letter op papier gekregen? Vast, maar elk woord had iets anders betekend. Wat zou er van mijn gulzigheid overblijven als ik geen moeite had met dit verteren? Als ik alles had kunnen verdragen, had ik dan nog uit je hand gegeten? My next poem in my head, I call it my whiny poem. But I did not call it that because I'm trying to take it seriously, because it is. Dus hier is Mid-20s Lamento. Ik ken mensen ver weg van mijn moedertaal. Ik ken skinny bitches, teachers, pets, fags en dykes like me. Mama, je snapt het niet. Ik ken mensen zonder voeten in de aarde, die keer op keer vreselijke keuzes maken, stak in hun koppie. Mensen die ik aan mag raken, ik ben een blok aan hun been. Bijna iedereen die ik ken loopt leeg. Op eieren, dartelend rond het plot. Mam, niemand heeft hier land. En ik snap het, dat ik je schrijf en dat het niet over jou gaat, maar wel over mij. En ik ben jouw kind, dus luister, mama. Ik ken mensen die jij niet gaat ontmoeten, niet wil ontmoeten. Ze zijn ziek en klagen daar constant over. Willen niets bijdragen aan de samenleving en I fucking love them for it, mam. Zo ben ik ook. Ik ken mensen die hier niet zijn geboren. Zij snappen beter wat hun grens is en waarom ik meer op je lijk dan jij denkt. Jij zoveel dichterbij bent dan ik je verwijt. En ik ken zoveel mensen niet, maar zoveel meer dan eerst wordt me traag duidelijk, mama. Het gaat best wel goed met mij vandaag. Je moest eens weten hoe slecht het is gegaan. Grote boze kamers. Mijn hoofd verliezen om mijn lijf te vinden. Grove botten onder dikke lage olifantenhuid. Vlindermessen, zwaluwstaarten gewoon achterwege laten. En dan de buik erkennen, die zacht deint. Een navel die zich uitrekt, een niet omvattende ervaring. Meestal ben ik me niet bewust van mijn organen, tot het vreselijk misgaat natuurlijk. Zie je de afdruk van mijn darmen pulseren, de stijve ballon die mijn maag is geworden. Ik wil hier niet over praten. Ik wil charmante body horror, is dat soms te veel gevraagd. Ik wil dat je me bijt, tot bloedens toe, laag voor laag, en dat het heet en stromend is. Mijn hoofd verliezen, nonchalant en schattig. In het veld waar mijn oma over droomde. Een uitgestrekte bloemenweide. Haar ene mooie droom. Met een paaltje waarvan ze wist dat als ze het aanraakte ze wakker zou worden. Hele bloedlijn erft dit verbloemd verlangen. Heel concreet, dat de dagen lopen zoals ze meestal lopen. Dat de dingen gaan zoals ze meestal gaan.
Dat we wakker worden als we dat ene paaltje aanraken. Waarom weet ik dit? Wat moet ik met die ene droom? Mijn oma is er niet. Hier vergeten we zogenaamd te benoemen wat zich recent heeft voorgedaan. Over tientallen jaren zal ik pas mogen praten. En mijn kinderen mijn oma's mooie droom vertellen. Voor wat? Waarom? Ik kan daar wakker van liggen. Ik heb daar in het veld mijn hoofd verloren. Dank jullie wel. Ik lees Doodvel uit De Splitsingen. Het vervellen begint als ik de volle yoghurt aan het spiegelen ben. Ik schuif de overgebleven yoghurt naar voren en vul de achterkant bij. Zelfs in de zomer is een uur met je hoofd in de koeling staan geen pretje. De huid op mijn voorhoofd staat strak en ik moet telkens in mijn handen blazen om het gevoel in mijn vingers terug te krijgen. Volgens de manager, kaklul Joël zoals Mustafa en Kelly hem noemen, mag ik van geluk spreken dat ik in ieder geval vakken vul in de best verkopende supermarkt van de regio. Toen ik 2 jaar geleden mijn laatste examen inleverde, de gymzaal uitslenterde en buiten de droge, hete akkerlucht opsnoof, realiseerde ik me dat ik vergeten was voorbij dit moment te kijken. Ik had er naartoe geleefd, alsof hierna niets meer kwam, alsof alles dan ophield, maar niets hield natuurlijk op. Integendeel, er moest iets beginnen en ik had geen idee wat. De toekomst strekte zich even door en troosteloos voor me uit als de maisvelden rondom het dorp. Ik was van plan maar een paar maanden te blijven. Hoogstens een jaar. Wat geld te sparen en dan aan een studie te beginnen, hier ver vandaan. Maar het probleem is, ik kom de laatste tijd niet meer vooruit. De lucht is dik en stroperig, bewegen kost moeite en ik heb geen flauw benul welke kant ik op ga. Zonder echt naar de houdbaarheidsdatum te kijken, plak ik hier en daar 35% kortingstickers. Als ik een nieuwe doos yoghurt van de rolcontainer pak, voel ik iets kriebelen op mijn voet. Vast een beestje. Ik werp een blik het gangpad in om er zeker van te zijn dat er geen klant toekijkt. Dan trek ik mijn schoen uit en stroop mijn sok van mijn tenen. Op mijn wreef bolt een stukje vel op. Het lijkt een blaar, maar wel op een rare plek. Vlak boven mijn hoofd schaapt iemand luidruchtig zijn keel. Wat doe je? Snel trek ik mijn sok weer over mijn voet. Het is Joël natuurlijk. Ik zweer het, die gast is overal. Soms denk ik dat hij zichzelf kan verdubbelen. 1 keer betrapte ik hem erop dat hij me zat te bespieden. Zijn blik van boven naar beneden liet glijden over het oversized shirt dat ik droeg. Ik heb een blaar. Joël wijst naar de wc's en zucht. Vast, ga je handen wassen. Zo langzaam als ik kan, trek ik mijn sneaker weer aan en kom overeind. Joël leunt tegen de rolcontainer. Zelfs staand moet ik omhoog kijken. Er speelt een lachje rond zijn smalle lippen. Voor hij iets stomzinnigs kan zeggen, hink ik om mijn excuus kracht bij te zetten richting de personeelskamer. De hele tijd voel ik zijn blik in mijn rug. De rest van de ochtend probeer ik me te concentreren op de duizenden soorten zuivelproducten. Het aroma rood, de stroopwafels, de lange vingers, krokante kaaskoekjes met en zonder roomboter, de scharrel, ronddeel en vrije uitloopeieren. Maar ik kan alleen maar aan de verhalen denken. Ze doen de laatste tijd steeds vaker de ronde. Opeens kent iedereen wel iemand die onlangs vervuild is. De een heeft het over een collega van zijn vader. De ander over de dochter van een jeugdvriendin van haar moeder. De meesten zeggen een vriend van een vriend. Vaak is het iemand die ver genoeg weg staat om de details in geruchten op te blazen tot fabelachtige proporties. Marius zat 2 klassen boven mij toen hij een week van school verdween.
Toen het in de gangen nergens anders meer over ging, één klasgenoot beweerde zelfs dat ze Marius' oude huid in een container achter het café had opgedoken, kwam ze terug. Als Mara. Iedereen liep de rest van het jaar met een boog om haar heen, alsof haar vervelling besmettelijk was. Maar ik werd juist naar haar toegezogen. Haar huid was zo nieuw dat die fonkelde. Ik deed mijn best haar te negeren, wilde geen argwaan wekken, maar 1 keer, terwijl ze haar handen stond te wassen in de wc's, heb ik mijn hand op haar schouder gelegd. Het gebeurde vanzelf. Haar ogen waren donker van dichtbij, als 2 kleine modderpoelen. Het kriebelende gevoel op mijn voet groeit uit tot een jeukend, ritmisch geklop. 2 keer op rij laat ik een doos eieren uit mijn handen vallen. Het geel van de dooiers kruipt tentakelig over de supermarkttegels. Thuis is het stil. Mijn ouders zijn nog op hun werk. Toch sluip ik op kousenvoeten de trap op. Met weerzin trek ik mijn bezweten werkkleren uit en inspecteer ieder stukje van mijn lijf zorgvuldig. Ik ga met mijn rug naar de spiegel staan en draai mijn hoofd rond. Volg de golvende lijnen van mijn kuiten langs mijn heupen en kont omhoog naar mijn schouderbladen. Als ik lang genoeg naar mijn spiegelbeeld tuur, kantelt het beeld zo dat ik eruit verdwijn. Er staat nog wel iemand, een meisje dat koppig terug blijft kijken, maar ze heeft niets meer met mij te maken. Daardoor had ik het natuurlijk al kunnen weten. Vel dat niet bewoond wordt, kan onmogelijk stand houden. Net als ik opgelucht adem wil halen, zie ik boven mijn stuitje een stukje huid opbollen. Het schrale vel jeukt en deint mee als ik erop druk. Ik trek eraan en gil het meteen uit van de pijn. In de badkamer zoek ik tussen de open tubes tandpasta, douchegel en strips paracetamol naar pleisters. 2 brede stroken knip ik, groot genoeg om de blaren te bedekken. De plasticjes laten zich door mijn trillende vingers maar lastig lospeuteren. De volgende dagen blijf ik roerloos onder mijn te warme dekbed liggen. Bang dat ik door te woelen meer vel lostrek. Pap en mam lopen iedere dag de kamer in met een bord kippensoep en een zorgelijk gezicht. Maar als ik zeg dat het gaat, gewoon moe ben, het de griep is, laten ze me met rust. Op dag 6 belt Kelly. Ze klinkt niet als zichzelf. Voorzichtig, aftastend haast. Of ik me al beter voel en met haar en Mustafa meega naar de kermis. Het geluid van attracties, muziek en gillende mensen was de afgelopen dagen al door het open raam mijn zelf gecreëerde isolatiecel binnengedrongen. Het hele dorp komt erop af, als motten op een lamp. Wanneer de wind goed staat, lijkt de bedrijvigheid zich pal voor mijn huis af te spelen. Het is vast geen goed idee, maar voor ik het weet hoor ik mezelf zeggen dat ze op me moeten wachten bij de botsauto's. Ik heb geen zin om me gewonnen te geven. Als een plaag hebben de blaren zich over mijn huid verspreid. Ik tel de schade op mijn wreef, 3 van mijn tenen, stuitje, linkerbil, enkel, elleboog, mijn navel, rechterdijbeen, hand, een hele grote op mijn linkerborst, oorlel. Een lapjeskat ben ik. Ieder plekje dek ik met een pleister af. Ik trek een wijde spijkerbroek aan, een t-shirt met kool en lange mouwen en zet een pet op mijn hoofd om de pluk wit haar die plotseling verschenen is te verbergen. Het kerkplein, dat normaal gesproken uitgestorven is op de handvol grijze kerkgangers die het dorp over heeft na, is nu afgeladen met mensen. Het ruikt naar mierzoete wafels en metaal dat opwarmt in de zon. Mustafa's slungelige silhouet herken ik al van 100 meter afstand. Hij hangt altijd een beetje scheef, alsof hij zo om kan vallen. Een langslopende moeder met 2 blonde meisjes, 1 aan elke hand, staart hem schaamteloos aan, maar hij trekt zich er niets van aan en steekt een sigaret op. Met 2 handen hijst hij zijn spijkerbroek, die over zijn smalle heupen naar beneden glijdt, omhoog. Er zit iets zorgeloos in die beweging, waar ik geen genoeg van kan krijgen. Thuis heb ik het wel eens geprobeerd. Tevergeefs natuurlijk. Mijn broeken zakken nooit naar beneden. The next paragraph of the story I will skip, and therefore I will summarize real quick.
the main character arrives and has a conversation with Kelly and Mustafa. Kelly suspects something is going on with the main character because, of course, Joel, the boss, he said something at their work. And then the main character denies all charges. And then Mustafa and Kelly go into some sort of scary roller coaster, and the main character goes to get cotton candy. And we are now at the cotton candy cart. De man en vrouw voor me in de rij hebben hun witte keffer bij zich. 'S Avonds lopen ze ermee door mijn straat. Zodra hij me ziet, begint hij te blaffen. Zijn baasjes kijken me een seconde te lang aan, trekken dan aan de riem. Ik trek mijn pet nog iets steviger over mijn hoofd. Als ik aan de beurt ben, vraagt een meisje in een knalroze kostuum of ik een kleine, grote of mega grote wil. Ik knipper met mijn ogen. Alles wat ze aanwijst is gigantisch. Een kleine, zeg ik, alsjeblieft. Zwierig dipt ze het stokje in de ijzeren pan. Het is bezwerend om naar haar te kijken, hoe de draden haast tegen de zwaartekracht in naar haar toegezogen worden. De suikerspin zwelt aan tot een enorme wolk en dan herken ik haar pas. Mara? Zeg ik verbaasd. Ze kijkt op en fronst. Een van haar wenkbrauwen kruipt verder omhoog dan de andere. Ze moet even nadenken, maar dan lacht ze haar kiezelsteenwitte tanden bloot. Haar ogen zijn nog zoals ik me herinner, maar voor de rest is ze veranderd. Ze staat anders, meer rechtop. Ook nog hier. Ik maak een vaag gebaar naar de kermis, de mensen, het dorp dat daarachter in de hitte ligt als een loom dier. Alleen in de zomer gelukkig, zegt ze en knipoogt. Ze wijst naar de suikerspin. Het is 3 euro. Terwijl ik het geld voor haar omhoog houd, bedenk ik koortsig wat ik nog meer kan vragen. Volgens mij zien we de barst precies tegelijkertijd. Oh. Dat is het enige wat ze zegt, oh. En even wil ik in dat woordje verdwijnen, alsof ze me een uitweg biedt. Iets waardoor ik aan deze plek en wat komen gaat ontsnappen kan. De blaar op mijn hand is opengescheurd. Een enorme snee loopt dwars over de middelste lijn van mijn handpalm. De huidranden aan weerszijden staan omhoog. De lippen van een mond. Een hongerige, alles verslindende mond. De huid daaronder is rood en glanzend als een tong. Mara buigt zich naar me toe en pakt mijn hand. Je moet opschieten, fluistert ze. Er gonst bloed in mijn oren. In het bos schemert het al. De geluiden van de kermis zijn ver weg. Oké, just checking. In het bos schemert het al. De geluiden van de kermis zijn ver weg. De bomen werpen dansend hun schaduwen over het pad. Het getjirp van krekels is oorverdovend. Mijn hart ramt overal in mijn lijf. Ik weet dat het tijd is. Zoals ik het weet wanneer ik geil ben, vreselijke honger of dorst heb. Ik kan nergens anders meer aan denken. Ik laat mezelf tegen een boom naar beneden glijden. De harde, ruwe schors schuurt mijn huid. Het voelt zo goed dat ik het opnieuw doe. Ik schuur mezelf tegen de stam en kreun. En opnieuw. En nog eens. Ik trek mijn broek uit. Mijn shirt. Als ik mijn pet afdoe, dwarrelen er een paar witte haren naar beneden. Mijn voorhoofd wrijf ik tegen de stam heen en weer. Mijn blote voeten, borsten, billen. Ik wring en kronkel mezelf in allerlei houdingen en vreemd genoeg doet het geen pijn. Langzaam komt mijn vel los en het is alsof ik het eerder heb gedaan. Of eigenlijk alsof ik er altijd al mee bezig ben. Naar dit oppervlak bewegen. Door mezelf naar buiten breken. Ik stroop de jeuk van me af tot er een flinterdun lichaam aan mijn voeten ligt. Zilverig, doods. Het laatste stukje trek ik vanaf mijn enkel los als een sok. Ik hoef geen kracht meer te zetten. Het doorschijnende omhulsel op de bosgrond voelt breekbaar, koud. De suikerspin ernaast is bruin geworden en ingezakt. Voorzichtig loop ik om het dode vel heen, raap mijn kleren op en trek ze aan. De stof is koel op mijn nieuwe huid. Misschien zijn mijn ogen inmiddels gewend aan het donker, maar het is alsof ik beter kan zien nu.
Hello. A slight change. It's just me tonight. My name is Wando Abizie, and I have a sign name, which is it's like the sign for like protection in a British sign language, yeah, because in my language, in Igbo, it's kind of means it's the child who looks after you underneath the heat of like the midday sun. So it's a protective force. And I'm going to perform for you tonight. Good boy. 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 "21st of January. Last night, all night, it felt like my body was amazingly, beautifully stretching out, growing, glowing from the inside. January. I'm feeling tired, soporific constantly. I think I'm pregnant. I'm pregnant till I'm not, right? Back in Schrodinger's pregnancy. I want to stay in the growing, stretching and glowing and not go into accusatory, angry. I'd like to let that float down and settle on the sea floor with the flotsam and jetsam, whilst I float on the sunlit surface. January 31st. I can feel the pregnancy draining away. Blood, insides, ripped out, skin itching, hormones bubbling up whilst others drain away. I cannot wait to spend my life with you. All this proves is how much I need you. Not desperately, just in close fitting. I get up, I stand up, I stand tall, I'm taller now. The sudden fear, am I addicted to codeine, sick, shaking, sweating, need cool floor? Everything is quick. And yet these last few weeks have been some of the longest in my life. February 2nd. Happy in bulk. Happy Bridget's time, happy new beginning, happy spring. I don't want this time to end. I don't want to be not pregnant. I don't want to end this life, this pregnancy. I have tried on this hat of sadness and grief.
and it fits. I don't want to lose this care, this soft sadness. I don't want to let go of this shroud. I want to wear widow's weeds and wail like a banshee in the night. I want to get into the waters fully clothed and howl. I want Tom to look after me and be sad with me. I want Mum to look after me and be angry for me. I want the world to know we lost our baby. We nearly had a baby together. That is beautiful. We held hands as we looked at the ultrasound, as I felt the probe inside me. He held my face, squashed me tight. He held me through confusion. We have come through so much. Repeat. Repeat. 2nd of February. Happy in bulk. Happy Bridget's time. Happy new beginning. Happy spring. I don't want this time to end. I don't want to be not pregnant. I don't want to end this life, this pregnancy. I have tried on this hat of sadness and grief, and it fits. I don't want to lose this care, this soft sadness. I don't want to let go of this shroud. I want to wear widow's weeds and wail like a banshee in the night. I want to get into the waters fully clothed and howl. I want him to look after me and be sad with me. I want her to be angry and be angry for me. I want the world to know we lost our baby. We nearly had a baby together. That is beautiful. We held hands as we looked at the ultrasound, as I felt the probe inside me. He held my face, squished me tight. He held me through confusion. We have come through so much. of May. Now, I must take my final journey into the night, into the dark, into those spaces where I never fit. A room full of rooms, a room I have searched for all of my lives. I searched for the path that might just bring me back to see your shining, gleaming soul, pre-language, pre-thought, when all was the flood and the flood was good. Just you and me and the flood and the sky, swimming, reflecting, mirrors of you and I, earth submerged and sky forever. I fly like a manga character, I sting like a bee. I hurt you and you hurt the deepest insides of me. I don't ask for much, just our deepest desires met. Had to spring from these flowers, the sea beneath the sea, the river beneath the river. Take me back. 7th of June. Last night, I met the moon people. They were not from the moon. They were of the moon. Like we are star stuff, reflections of our sun. They were but reflections of us. A reflection of a reflection. A hint of infinite regress. Yes, they powered onwards and upwards and forwards and backwards, hazy like shadows passing all around us and through us and upwards and backwards and sideways, silent, faceless, benign. They
just were. A constellated collection of a reflection of an idea that we are alive. Thank you. Yes, before we end this evening, we'll be listening to a pre-recording of Moshe M. Gose. I'd like to ask you to close your eyes as we listen. Afterwards, I'll request everyone to leave the room in silence. Thank you so much. Hi, my name is Moshe. Today is Thursday, September 11, 2025. It's 40 minutes past 5 in the afternoon. Outside temperature is 17 degrees. Body temperature is 37.2 degrees. And I'm greeting you from hospital room number ND 843 at the Erasmus Medical Center in Rotterdam. My very short story, Before I Was Alive, I Was a Stone, will be read to you by Pelumi Adeyumo. Thank you very much for listening. Hi, my name is Moshe. Before I Was Alive, I Was a Stone by Moshe M. Gose. Before I was alive, I was a stone. I did not know what kind of stone I was, and this was all right, yes. For ages it was, and I just was, and that was it. I had no identity, and I thought I'd be forever without identity where I was. In a cloudy forest atop its damp soil against a tree. The tree and I did not speak, but we trusted each other. We were friends. I was covered in moss. At some point in time, a fox came around and pushed me over with its snout, then started rolling me over some stone lengths away from where I had been all that time. And I was still the same, but the tree and I were separated. And for very many earth cycles around the sun, I tried to reunite with my tree, hoping the fox would come back and roll me over, or perhaps some other forest animal could notice my presence and lift me up from there. And even though I saw many forest animals in my life back then, not one of them showed an interest in lifting me up or rolling me back over to the tree. For a long time, that was that, and it was like that all the time. Then the humans arrived,
at the forest, and I saw very many of them from my spot atop the dark soil, and I took pleasure in seeing them as they passed by. And so I saw many until it happened one day that a young child found me where I was and found me very beautiful and picked me up and put me in his pocket. I did not know where the human child would take me, but I was not afraid, because I would always be the stone I was, no matter what. When he took me out of his pocket, I found myself inside his room, where I was placed on a wooden shelf for a great many years. This reminded me of my earlier life with the tree. During my life on the wooden shelf, I learned everything about this human being, including the things he kept to himself. So I wasn't surprised when years and years later, when he was already an adult, he picked me up from the shelf one day, placed me back in his pocket, and after some time having walked from here to there, many stone lengths away from the shelf, he took me out and threw me into a pond. So much had happened, but I still was who I was, not something else, but only elsewhere. On the bottom of the pond, I lay for ages, looking at generations of fish swim by. I had a calm and cool existence on the water, until some 100 years later the pond had to make way for houses. And after all this time, I got exposed to air and light again. I slowly rid myself of the slimy film of algae that had grown on me. The sun did all the work. I did not mind being here forever without identity, being the stone I was. I thought endlessly about my long, happy life, and although I still was who I was, nothing stays as it is. And a bulldozer arrived out of nowhere and lifted me up with all the earth around me. I was carried into a giant concrete mixer where I was crushed to pieces. I was now many pieces of myself, and although I still was and therefore could have been these many pieces forever, I preferred, after all those years, to become a living thing and then die someday. So I gathered myself, and I don't know how, but I left my stoniness for what it was. I traveled many dimensions and settled into a tiny human cell inside a human being. And here I dwelled for ages until I understood I was an egg. And with the assistance of a tiny fish, I began to grow. And I grew legs and arms, and I felt my heart beating. And so it was that I came alive. And I became me. And sometimes it is as if a stone calls out my name, calls out to me, not with sound, but with all of its calm and cool, composed existence, hoping to be noticed.
darling heart got a healing found by a lover. She wasn't lately caught in the moment,